Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa da abokanai barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sai kasancewa da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyberxploit Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu ne yau zamu cika tattaunawa game da Advent of Cyber 2023 wanda website din Hackme suke gabatarwa duk Disamban ƙarshen shekara. So kai tsaye a yau zamu yi magana ne akan day 12 bai ma'ana rana ta 12 kenan game da wannan event inda zamu yi bayani ne akan defense in depth. So a baya kun ga akwai abubuwa da yawa wanda muka yi irin su log analysis, memory corruption, reverse engineering, disk forensics da sauransu. Akwai hanyoyin da dama da attackers suka bi suka shiga wannan website din Best Festival Company wanda shine muke magana akai, right? To hakan ya saka aka kawo team leader Mark Honeybell wanda take yin bincike game da wannan event din da suke faruwa daki-daki. So a yau za mu magana ne akan defense in-depth, slaying threats one layer at a time. So za mu magana akan kare kanmu ne game da bai mana kare website din can ko kuma kamfanin Best Festival ta hanyar bin wayan hanyoyi da za mu gani a cikin wannan rana. So defense in-depth bai mana kariya iya kololuwa. So with chaos of the recent merger, the company's security landscape has turned into Wild West. Servers and endpoints once considered fortresses now resemble neglected outposts on the frontier, vulnerable to any attacker. As Mark Honeybell slipped through the report, a sense of urgency gone at her. This is ticking time bomb, she mutters to herself. It's clear they need a strategy and fast. So based on abin da muka dan karanta anan, yana magana ne akan yanayin rashin tsaron kamfanin can na Best Festival, inda like haka sun mai da website din, sun mai da company din kaman irin wani fage ne wanda kawai za su shiga su fita kai tsaye, bai ma na su iya hacking din kowane irin abu wanda yake da alaka da kamfanin su shiga su abin da suke so su yi su fita lokacin da suka ga dama. So kai tsaye kawai sai Mark Honeybell take dubawa cikin report ganin duka abubuwan da suka faru a baya, sai take cewa wannan fa kaman time bomb ne, ticking time bomb, bai ma'ana bomb ne amma mai amfani da lokaci wanda da zarar lokaci yayi kawai zai tashi. Okay, so sai ta ce kai, we need to come up with a strategy. Ya kamata mu to da sabuwar hanya da kuma hanyar da zamu bi mu magance duka wayannan matsalolin da ake samu and fast, kuma hanyar nan ta kasance cikin gaggawa. Determined, Mike Honeybell rises from her chair, her mind racing with possibilities. Time to suit up. Team, we are going deep, she declares, her tone a blend of resolve and excitement. So tana zaune akan kujera kawai sai ta miƙe zumbur, take irin tunani a zuciyarta cewa kai, za mu kaza, ya kamata mu kaza, ya kamata mu kaza. Sai take cewa team ɗinta kai, ya kamata mu san abin da ya kamata mu yi game da wannan event ɗin da suke faruwa na attackers kawai sun mai da company ɗin mu za su iya hacking ɗin shi ta ko ina. Ya kamata mu samu hanyar da za mu yi resolving duka wayannan abubuwan fa. Defense in depth isn't just a strategy, it's our lifeline. We're going to fortify every layer from the physical servers in the basement to the cloud floating above us. Every byte, every bit. So defense in depth bi ma'ana kariya na wannan website din ba wai just hanya bace da za a kare kai. Wannan ya kasance abu ne wanda like mu a matsayin mu na yan adam mu manta da wannan website Hackme ko Advent of Cyber, mu da kanmu muna buƙatar mu yi defending kanmu in other maybe scenarios. Ya danganta da yanayin da muka tsinci kanmu. So dole muna buƙatar kariya. Okay, so we're going to fortify every layer. Zami wato ainihin bincike kowane layer bayan layer, bi ma'ana kowane mataki B bayan B. Me ya kamata mu yi don mu tsare da wato ainihin kamfaninmu na Best Festival. Okay, tun daga abin da ya shafi physical servers ɗin da zamu iya gani mu taɓa su, maybe har zuwa cloud servers wanda suke a cikin iska kawai ko in ce suke cikin internet. Every byte, every bit, no matter how small wannan bayanan yake ko kuma abin da tsaron da ya kamata mu ba wa wayannan servers din namu ko kuma kwamfutocin mu ko physical servers and many more ko website din mu ma duka sai mun bi one by one, no matter how little yake. So in this task, we'll be hopping into Mark Honeybell's shoes and exploring how the defense in-depth strategy can help strengthen the environment's overall security posture. So a wannan task din muna fata Mark Honeybell za ta yi exploring sababbin hanyoyi wanda za ta bi
ta hanyar amfani da defense in-depth strategy din da ta kirkiro wanda zai taimaka wajen ba ma wannan kamfani din karfi sosai da kuma tsayuwa in terms of tsaron da ya kamata ya samu. So learning objectives, so yana su ne abubuwan da zamu tare da shi ko in ce zamu koya a cikin wannan room din ko a cikin tax defense in depth. Zamu koya yadda ake kare kai, okay, like iya kololuwan kare kai zamu ga yadda ake a cikin wannan room din. So wannan is not just applicable to this, kada ku manta duka wannan tax din da events din muna yin su ne saboda mu da kanmu mu kare da su, mu iya kare kanmu a cikin internet. Saboda as long as kana cikin internet you are vulnerable, baka da tsaro, dole kana bukatan ka dan yi mitigate wani abubuwa. So basic endpoint hardening, za kuma mu ga yadda ake hardening endpoint, bi ma'ana yadda ake ƙara wa endpoint tsaro da ya kamata. Misali an ce endpoint shine wancan bidiyon da muka yi na SQL injection, za ku ga cewa mun yi injecting code quotation or 1 equals to 1, sai mu yi commenting sai ya dawo mana da wani su error ko kuma ya dawo mana da wani abin da bai kamata mu gani ba. So wayannan su muke kira da endpoints. So ta yaya zaka iya ƙara musu tsaro? Ta hanyar sanitizing kenan da sauransu. So za mu gani haka a ciki. Sannan suka ce simple boot to root methodology. Haka zalika za mu koya wani sabon hanya da ake tun daga kunna kwamfutan har zuwa wato ainihin escalating privilege na wannan kwamfuta din, shi muke kira da boot to root methodology. So server information and connection instructions, wayannan su ne abubuwan da muke bukata a cikin wannan room din kafin mu kai ga mun fara. So I think at the SSH, if we can see here, sun ce me SSH into the admin. So kai tsaye kafin mu wani abu zan koma can sama and danna akan start machine, wannan kai tsaye zai fara mana machine din da za su ba mu IP ɗinta. Okay, na'am. So za mu jira minti ɗaya, amma kafin nan bari mu ci gaba da karanta abin da suka ce. So before we get started, we need to boot up 2 machines. Kafin mu fara mana buƙatar mu kunna machines kwaya biyu, one for the attacker and one for the server administrator. Ɗaya ta attacker din, ɗaya kuma ta server administrator din, bi ma'ana like wanda yake kula da server din na kamfanin Best Festival. Click on the start machine button in the upper right section of the task. So ka danna akai, wanda shine muka yanzu. Sannan give the machine 3 to 4 minutes to fully boot up. This will serve as a server admin point of view. So wannan machine din da take muke jiran IP ɗinta ya bayyana, ita ce server din mu, right? Sannan baya ga haka zaka je ka danna for the attacker's perspective. It is recommended that you use the attack box. You can do this by pressing the start attack box. So maybe za mu koma can sama mu danna akan start attack box wanda take a can sama, right? So I think I don't need to do that. If sun ce za mu iya SSH into the machine, so I think ban bukata because zan iya connecting tunda ina kan kali ne. Amma ga wanda maybe ba sa kan kali, za ku iya amfani da start attack box din can. So zan yi SSH into the admin. Let me open my terminal up. Zan yi paste wannan command din SSH into the admin, sannan wannan shine IP address din da yake nan sama kamar yadda muke gani. So kai tsaye zan danna enter, sannan zan ce yes. Zai tambaye ni password. I think I have the password anan. Ga sunan sun samu wani password din shine super strong password 123. Then I can paste that, hit enter. Wannan kai tsaye ya shigar da mu admin at Jenkins. So muna cikin machine din yanzu. So now wannan terminal din ita ce attacking machine din mu. Wancan IP address din shine wato ainihin za ta yi serving a matsayin sorry afwan, wannan ita ce ta kasance administrator account din mu, sannan attack box din ita ce za ta kasance wadda ta ba mu dama mu attacking. So suka ce we navigating this guided walkthrough of the attack chain. I think wannan mun yi bayani game da shi ga wanda suke bibim try Hackme, so we don't need to talk about that. So kai tsaye zan kwafa wannan IP address din da port 8080. So zan yi control C, go to the next tab, control V, sannan mu danna enter. Wannan shine zai serving a matsayin website din nan. So kafin ya kai ga ya gama, zai nuna mana wannan so wannan shine zai serving a matsayin abin da zai dawo mana da shi kamar yadda muke gani. So dashboard ne na Jenkins. So Jenkins, skipping the enumeration part, we can access Jenkins via Firefox a wannan port din 8080. So which is abin da ya dawo mana da shi. So getting a web shell, inda zaka samu web shell.
we instantly get access to the general workings of Jenkins. So ba mu san me Jenkins din nan ba, let's quickly go back domin mu ga me Jenkins. So Jenkins, I think from a defense side ana amfani da shi ne wajen kare abubuwa, right? Wajen kiyaye abubuwa, wajen like tool ne wanda yake taimako wajen defense, wajen defending kenan a cikin web browser, sorry, a cikin company website kenan da sauransu. To explore the feature that we can play with, and you see that there is a way to execute arbitrary script for administrator troubleshooting diagnostics on the machine. On checking this further, you will see that this can be used to spawn a web shell. So ta hanyar like canza wayannan bayanai administrator troubleshooting da diagnosis wanda Jenkins yake ba mu dama, hakan yakan sa mu iya running din wayansu scripts din, bi ma'ana iya running wayansu code da sauransu. Suka ce click on the manage Jenkins button on the left side of the page, scroll to the bottom and you will see the option we want, script console. So zamu koma wannan dashboard din sai mu ga manage Jenkins, zamu danna akai. Bayan mun danna akai, kada ku manta still can muna da wato ainihin abin da zamu yi. So bayan mun danna akan manage, suka ce mun nemo something console, I guess. So script console. Script console is a feature that accepts Groovy, a type of programming language for the Java platform. So script console wani console ne wanda yake baka dama ka iya issuing commands, amma kuma yana accepting din wani abu da ake kira da Groovy. Groovy kuma programming language ne wanda aka kirkire shi based on Java platform. So hakan yake baka dama kai establish a reverse shell ta hanyar amfani da wannan feature din. So the example is this. So suka ce ga script nan sun bamu, suka ce mi pasting. So kai tsaye zan koma manage Jenkins. So zamu nemo wannan console din nan, I think script console ga sha nan. So zamu danna akai. Bayan mun danna akai zamu koma, okay, so ga console din kuna gani, zamu koma mu kafa wancan code din da suka ce mu kafa gaba daya. Zamu kafa gaba daya. So sai dai akwai inda zamu canza wanda shine wajen IP address din mu. Dan ce control V. What? One line ne kenan. Okay, so kai tsaye abin da zamu canza anan shine attacking machine namu. So anan zan sa IP address ina wanda shine 10.9.47.29 wanda shine IP ina. Haka zalika ina koma terminal na splitting screen din, na ce IPA zai dawo mun da 10.9.47.29 wanda shine IP ina, right? So that is that. Okay, so baya ga haka, bayan na canza, sannan port din shine 6996, sannan zai muna executing wannan command din. So kai tsaye kafin mi running zamu ga me suka ce mi. Bayan kai haka suka ce copy the script above and paste it into the script console text box. Remember to change the host value of your attacking IP. Open a new terminal and set up a netcard listener. So zamu setting din netcard kamar yadda muka yi a baya ta hanyar amfani da NC. So kai tsaye anan inda nake zan ce paste netcard tag nvlp akan port 6996 nan da enter. Yanzu muna sauraron connection wanda zamu iya yi. So kai tsaye zamu koma kuma suka ce sai mai running din shi kai tsaye, mai running wancan script din da yake karkashin script console din nan. So zamu ce run. So script console kada ku manta yana ba mu dama mu iya executing script. So script din da yake muna executing anan shine Groovy script din nan, wanda in na fahimta abin nan daidai, nan inda muke shine ainihin administrator server din muke na, right? Sannan can inda muke shine wato ainihin sorry, shine like muna cikin console din Jenkins din nan ma duka server din ne. So kai tsaye gashi na ya ce mana connected to this IP from known, sannan ga IP din attacker din mu, sorry, IP din server din mu with this port shine connecting. So bayan yayi haka me suka ce me kuma again, getting a 3C user and root. So hakan yana nufin kamar mun riga da mun samu so let me just quickly in ce ls. Okay, so hakan ya bamu dama
So hakan yana nufin cewa muna kan machine din. So yanzu, now that we have a web shell with Jenkins user, we can explore server's content for things that we want to improve. So bari na dan koma terminal din nan sannan mai da shi full screen saboda mu dinga ganin komai da komai. Can muna da abubuwa muka ls, ba mu da wani abu. Haka zalika anan da nayi ls kun ga muna da abubuwa daban-daban irin su config.xml, irin su jobs, logs da sauransu, node plugins, secret key. I think, can we do that? Can we cut that? Cut secret dot key. What is that? So wani key ne kamar da muke gani secretly. So yana da kyau mu dinga taking note din wayannan abubuwan a cikin note din mu saboda koda sun tambaye mu, we don't need to koma baya mu wannan. So da haka zan bude note ina subl akan note.md domin ya bude mun note ina. So kai tsaye already na dan rubuta highlight din. So now, so zan copy wannan key din should in case they ask us about that. I'm gonna control V ish. Okay, all right. So I think I can close this out, then go back to the browser. So check the usual folders. You will be able to find an interesting bash script file in the opt/script folder named backup.sh. So bari mu haka. Yanzu misali anan din da muke ciki, ls zamu ce cd/opt. ina cikin opt yanzu, ina ls muna da script, zamu ce cd into script, ina ls ina da wannan backup.sh. zan yi clear baya yi, control l ma baya yi. So now ina cutting akan backup.sh. So a cikin wannan backup.sh in kun ga cewa muna da wani shell script ne wanda zamu iya running din shi. Na farko zai kirkira mana directory a cikin valib jenkins backup, sannan bayan nan ya kara making another directory jobs, sannan ya copy abin da yake backup/notes, ya kara copy plugin, duka ya copy su ya saka su a cikin users. So daga nan zamu cp into everything da yake da alaka da xml a cikin valib jenkins backup, nan mu kara recursive copy. So wannan copy ne duka yake mana. So a ƙarshe dai muna da tczvf wanda zai yi compressing din file din nan na backup.tar.gz, sannan a cikin wannan folder ta backup, right? Sannan baya ga haka muna da /bin/sleep5, username tracy, password kaza. Wow. So muna da location anan with this ssh pass wanda zai baka dama kai connecting via ssh ba tare da kai specifying password din ba. So let me copy these credentials because they might ask us it. So I'm going to crash the credentials. Oh my god, what have I done? Well, let me just, sorry, Control C, then I can Control V that. Now, so mun samu credentials a cikin wannan backup din. So da ƙarshe sai kuma yi mana removing din folder nan ta backup, sannan ya ƙara removing din compressed backup folder din nan gaba ɗaya. Now, so bayan nan suka ce check the content of the file, you will find a simple implementation of packing up the essential component of Jenkins and then sending it to the folder home tracy backup via scp wanda duka mun ga wayannan. So kai tsaye suka ce the scp command is clue that SSH may be used on the server. So ganin scp yana nufin secure copy, yana maka copy ne over SSH da sauransu. Suka ce if so, we can use it to upgrade our user and shell. Open a new terminal and log in via SSH using the command SSH into Tracy sannan with the specified IP. So I think tunda mun samu password din Tracy in ba ku manta ba, like ga password din 13 in 13 sannan user din is Tracy, za mu bude sabon terminal wanda zan yi shi a nan gefe, zan yi control X domin ya bude mun. So zan yi paste din shi sannan na enter, password din shine wannan 13 in 13, control C, sannan zan yi paste din shi zan danna enter. Alright, so now yanzu muna cikin Tracy at Jenkins, a baya in ba ku manta muna cikin admin at Jenkins ne. So a yanzu ba mu fara ainihin gabatar da wani defense ba, muna kokarin shiga cikin machine din ne.
So yanzu nan muna da Tracy, nan muna da admin, nan kuma muna da wato ainihin web shell din nan da muka samu ta hanyar executing wancan groovy script din a cikin script console din nan na Jenkins, wanda shine administrator server din mukunci server din mu take. So enter the password when prompt, you will be logged in as Tracy account. Haka mukai. Finally, we can use sudo tag L akan Tracy account din nan domin mu ga da me wani irin command da wani irin command Tracy za ta iya running. So sai ga wanda suke sun dan san Linux sosai, in ko ce sudo muna nufin kaman ka ce dan Allah ko kuma kai amfani da root account, right? So mu ce tag L domin ya muna listin abubuwan da zamu iya yi. Zan yi pasting already password din tunda ina da shi, zan danna enter. So ya ce mana wannan user din Tracy may run the following command on Jenkins. Tracy ya iya running duk wani command da yake akan wannan web server din ta Jenkins. So Jenkins ina fahimta web server ne wanda take ba mutane dama wajen like abubuwa daban-daban, wajen managing abubuwa wanda suka shafi kamfani da sauransu. So let's go back to that. So like tunda wannan zai iya running komai da komai, it means zamu iya cewa cd/root kenan in ban manta ba. Okay, permission denied, like ba shi da root permission kenan. What even ce sudo su, can we switch user? Amma dai bari mu ga abin da suka ce me kan je in ta a form for that. So the all line in the output essentially says that all command can be performed by Tracy using sudo. So haka yana nufin kowane command in okay. So it means zamu iya cewa sudo cd/root kenan, cd/root. Tunda muna Tracy, it means Tracy can run arbitrary what have I done? It can be run directory. Well, so what is happening? So like ya kamata in muka ce sudo zamu iya executing kowane command da wannan user din Tracy, ordinary user ne. So amma kuma yana iya running har at root commands. This means that the user is created with inherently privileged access. As such, we can just enter the command sudo su and we are root. Okay. So let me clear. Sannan ce sudo su yana nufin switch user. Wow. So yanzu ya mai da mu root. In muka ls backup muka ce slash, let's say root, muna cikin root kenan. Na ls muna da wani flag.txt. Wannan duk ba su ce mu yi ba, amma na san duka za su iya tambayar mu. So let me just be keeping notes. Muna da wannan flag din, so zan copy shi ma in saka shi a cikin note din mu. Wannan zamu kira shi da root flag, shine wannan control v. So har yanzu dai ba mu wani abu wanda suka ce mu yi ba. So let me just cd ... like okay, cd/home/Tracy kamar yadda muke a can sama nan wajen kenan inda backup folder nan take. So muka ls yanzu muna da backup, right? So let's quickly go back to the web browser. Defense in depth and its role in hardening. So daga wannan mataki ne, tunda mun riga da mun shiga machine din, zamu gabatar da duk wani tsaron da ya kamata mu ba wannan machine din. So suka ce from the attacking point of view, we are able to get straightforward root access to the server. Like ta fannin attacker din gashi kai tsaye mun riga da mun ginin root, mun zama root. Like root zai iya goge komai, in ya goge ta goge kamar yadda na yi bayani a baya, in ya canza abu ta canzu, ba wani mai ja da shi. Amma idan akwai wasu users din da su bai isa su goge wani abu ba sai da permission din root. So haka power dan root yake nufi. This is a bad news for the defense, since the goal is to make it as hard for the attackers as possible to get what they want. So amma wannan ya kasance bad news ne, bi ma'ana labari ne mara daɗi. A matsayin mu kada ku manta mu muna kokarin mu defending wannan website din ne. So it means wannan user din Tracy, like in attacker ya hacking wannan website din ya samu user Tracy, to zai iya goge komai na kan saba din ta gogu, kuma ba wani wanda yake da ikon ya ce ba ta gogu ba, saboda Tracy yana da dan wani gadon privilege da yake da shi, wanda ya kunshi in ka ce sudo su zai maka switching zuwa root, and root is the overall power user wanda zai iya goge komai, yayi duk abin da ya ga dama ta zauna.
So in the next section of this task, we'll establish defensive layers that aims to work together with each layer, making it more complicated for the attackers to achieve their aims. So a session ɗin da zamu shiga nan gaba, za mu yi amfani da hanyoyin da zamu bi wajen kare da kuma wato ainihin kiyaye duk wani abu da zamu hada su kasance suna aiki tare a wannan website din, saboda yayi preventing attacker din daga shiga kai tsaye. So kamar zamu ƙara wa website din tsaro, in na fahimta wannan point din da abin da suke nufi. Ko da mutum zai shiga to sai ya mugun shan wahala, sai ya san skills inda ya kamata ya amfani da su kafin ya shiga cikin wannan machine din. So suka ce defense in depth is all about creating defensible environment whereby security controls are meant to deter and back actors from achieving their main goal. So kalman defense in depth bi ma'ana tsaro a zurfin shi ko kuma tsaro iya zurfi, a hanya ce wadda ake kirkiran hanyoyi katangu wanda za su iya kiyaye su ba da tsaro game da company ko website da kuma abubuwan da za a iya controlling na tsaro din nan game da bad actors, game da hackers kenan, saboda a hana su ko a daƙilar da su daga cimma burinsu ko kuma abin da suke so su cimma. Notice that the emphasis isn't on never getting compromised. So amma dai ku lura cewa a nan abin lura shine ba wai kawai muna cewa ba za a taɓa hakin ɗan mu ba, rather it's on making sure that the bad actors didn't succeed. So sai dai kawai fatan mu a nan shine ko kuma mu tabbatar da cewa su wayannan advisories din ko kuma threat actors din, like hackers din kenan, ba su samu nasara ba. This way, even if one or more defensive layers get bypassed, the stacking alone of this layer makes it much harder for the bad actors. So ko da a ce ma sun samu nasarar sun shiga, sun yi bypassing wani layer, so akwai wani layer ne ba ɗaya zamu yi ba, maybe matakai ne na tsaro daban-daban. In ka gama da wannan matakin akwai wani matakin, in ka gama da wancan akwai wani matakin. So ko da a ce kuma kowane mataki kun yi bypassing ɗaya, to kafin ma ku yi bypassing ɗayan nan za ku sha wahala sai kun san me kuke yi. Sometimes this is actually enough for bad actors to try and minimize their losses and move on to the easier target. So wani zuma hakan yakan sa a haka in ya ga ba hanyar shiga, ya gwada ya ga ba hanyar shiga, sai ya tafi kawai ya nemo wayanda zai iya hakin din su cikin sauki. So guided hardening of the server, so hanyar da zamu bi wajen wato ainihin ƙara tsaron wannan website din kenan. Going back to our attack exercise from earlier, we discovered that the rules is very easy to achieve because there is a full trust within the server environment. So like in koma baya kaɗan a cikin attacker box mu mun yi discovering root account saboda yana da sauki domin mu samu, saboda shi wancan Tracy user din nan an yadda da shi ko an yadda da ita, hakan ya saka aka bata permission din da za ta iya running wa'in sudo commands din. So removal of Tracy from sudo's group. So yanzu matakin defense zai fara anan, removal of Tracy from sudo group. So za mu cire wancan user din Tracy a cikin group na sudo, bai ma'ana ba za ta iya running sudo su ba, okay? Ko da ta ce sudo su zai tambaye ta bata da permission mai karfi, right? So sai dai akwai wani user din za ta iya switching zuwa gare shi, okay? So like in misali na ƙara sudo tag l din nan, kun ga cewa like Tracy user, sorry yanzu muna root ne ko, amma like Tracy din ne muna ƙarshen Tracy ne, right? So sorry wannan root ne, afwan. Amma a baya dai da muka yi sudo tag l, like ya bayyana mana cewa Tracy ita ma ta iya running duka wayannan commands din, wanda kuma bai kamata haka ba. So let me go back. So now za mu cire ta a cikin group din sudo group. So akwai abin da muke kira da group, sannan akwai abin da muke kira da user, okay? User group da kuma wato ainihin others. So bari na faɗa muku ko nuna muku me hakan yake nufi. So back to my local machine, wannan kali dina ne, wannan machine dina ne kawai. So in na ce ls tag la anan file permission din nan, like read write execute is belong to root, right? Wannan yana belonging root ne kawai zai iya running. Muna da read minus, wajen minus ne ya kamata akwai write ne, sannan muna da execute. So it means ni a matsayina na Cyberxploit ni ne na biyu din nan. Wannan na farko shine root ko kuma admin, sannan wannan na biyu shine wato ainihin user dina, just user account dina da sauransu.
sorry na ce user, group dina sorry, wannan shine user, zai iya kasancewa root ko ordinary standard user, sannan wannan kuma shine group file permission, sannan kuma wannan shine other, kowa da kowa kenan. So abinda wannan yake nufi shine root ko kuma ni Cyberxploit zan iya reading in yi writing ko in executing wannan folder din dot din nan, right? So amma bari na baku misali with this node.md din nan. Ni Cyberxploit zan iya karantawa kuma a rubuta wannan file din na node.md, amma bana da dama in iya executing din shi. Haka zalika others, wa'insu users din za su iya karantawa kawai, ba za su iya rubutawa ba kuma su iya executing nashi ba. Haka zalika kowa da kowa ma haka. Sorry, wannan na ce wa'insu, ina magana akan group din ne, right? So ba lallai ku fahimci wannan abun ba, amma dai zan samu time musamman in yi bayani game da user account da kuma group da duk wani abu. A nan ne za mu tattauna game da SUID binary, bai ma'ana set user ID, da kuma SGID binary, SGUID, na tunanin haka yake, group user ID. So that is that. Za mu yi bayani game da su insha Allah if time permits. So zan yi control C, then I can exit out of this. Kada ku manta muna cikin wannan ne. So now we should always follow the principles of least privilege, especially for systems in production. In this example, the user tracy is made in such a way that it has the same permission as the admin. So yana da kyau sosai, yana da kyau matuƙa a matsayinka na wato ainihin administrator ko kuma mai company ko mai computer ko ma kaman kai ko ni misali in this case, in kana da user accounts ɗaya ko biyu, so yana da kyau ka ba su limited privilege. Akwai iya abubuwan da su iya ka ƙayyade, okay? Yin hakan shine zai baka dama ya dan ƙara ma abin tsaro, ko da an yi hacking din wayannan users din ta wata hanya ba a da admin account, bai ma'ana ba za a iya goge wani user, ba za a iya wani abu mai barna sosai wanda zai causing damage ba. So this gives the user more flexibility. However, it also runs the risk of misuse, not only by the owner of the account but also by others who gain access of this account, as we did. So just kama abin da na faɗa ne, like in kai limiting wayansu account din, maybe mutum zai iya yin kaza ba zai iya yin kaza ba, kamar yanzu misali using wancan bayan da na file din nan, like ni zan iya karanta, wayansu ba su iya karanta su rubuta ba, sorry za su iya karanta amma ba su iya rubutawa ba. So like wannan abu ne wanda yake da matukar muhimmanci. Now, so to remove tracy from the sudo group, we use the following command: sudo del user tracy from sudo. Za mu yi amfani da wannan command din kamar yadda suka ce. To confirm removal from sudo group, zaka ce sudo tag l tag u tracy. So bari mu yi haka, zan ce control C, za mu ce wato ainihin tracy kenan daga sudo group. So only root ne zai iya. Yanzu tunda muna root, bari mu yi pasting command din, amma kamar sun yi run din shi ne tun ana admin. Okay, admin at Jenkins, kamar anan wajen ne admin at Jenkins, right? Tunda mu ne admin din, so anan za mu yi shi, za mu yi running din command din admin at Jenkins, dan da na enter, ya ce muna removing user tracy from group sudo, done. So let's check shin hakan ya tabbata cewa ta fita a cikin group din nan. So zan yi control C, control V, na dan na enter, ya ce user tracy is not allowed to run sudo on Jenkins. So hakan ya tabbata cewa ta fita. So like ta yaya zamu tabbatar da ta fita? Wannan nuna mana another alternative way. Misali zan ce exit, like exit, yanzu muna tracy, so in nace sudo su, what? Kai tsaye mun koma root din, but I don't know why that is not taking place. Like wannan shine attacking machine din mu, I think wannan shine kuma just normal machine din. So how about in sudo su root at Jenkins, what? So something is up here. Amma dai ya nuna mana cewa kamar ta fita, kamar yadda suka ce user tracy is not allowed to run the sudo on the Jenkins. So changes to tracy account won't affect current active session. Okay. Like tunda yanzu mun riga mun yi connecting, dole sai mun yi like mun fita mun dawo. Yanzu misali inda zan fita in dawo in ƙara connecting to tabbas yanzu ba za mu iya sudo su din nan ba. I think ya kamata mu testing wannan practically. Bari ne control C anan, bari ne exit out of this gaba daya, in ce exit. Okay, so na dawo normal
machine ina zan yi SSH into the Tracy user, sannan ga password din anan 13 in 13 13 in 33, and then you press on each, then enter. So ya shigar da mu Tracy. Yanzu bari mu gwada sudo su. Okay, so yana tambayan password din Tracy, zan yi control V na then enter. Yes, so yana ce mana Tracy is not in the sudoers file. This incident will be reported. Wow, so kun ga mun yi defending wannan kenan. Ko da yanzu misali an yi hacking din Tracy, ba za a iya komawa a zama root ba ta hanyar amfani da sudo su. So yes, hakan yayi aiki. Now, like that changes alone made all the difference between achieving root and staying with user Tracy. Now the attacker is left with 3 immediate options. So tunda like mun canza wancan permission din na sudo file da muka bawa Tracy, mun mai da shi ta koma ordinary user, least privilege kenan. Attacker din yanzu yana da zabi guda uku wanda zai yi. Na farko shine further enumerate the server for possible route to root within the user Tracy. Yana da damar da zai iya ƙara bincikawa ya ga kai to ta yanzu wata hanya zan bi nema, ya nemo wani hanyar da zai iya zama root a ƙarƙashin wannan user ɗin Tracy. Sannan kuma yana da damar da zai iya nemo wata hanya move laterally within the system to a user with a possible route to root access, or find a different target, ko kuma ya nemo target. So like duka yana su ne zaɓukan da yake da shi tun da mun riga da mun kulle wacce hanyar da zai zama root. Zai iya hacking ɗin Tracy ya shiga, amma kuma ba zai iya zama root ba. So wani zubin zama root shi muke kira privilege escalation. Kana escalating ka zama oga, like a madadin kai hacking ka zama yaro shine ordinary account, to amma kana so ka zama mai gidan shine in ya ce yaro kai kwanta anan zai kwanta, yi bacci zai bacci, haka da sauransu. Misali nake mana hardening SSH. So another second methodology ko kuma layer da zamu bi wajen karawa web server din nan tsaro shine mu karawa SSH tsaro, iya tsaro. Ta yaya zamu yi haka? The path to root has been made more complicated for the attacker, but doesn't mean we should stop here. Iya wancan kawai da muka yi cewa attacker nan ba zai iya zama root ba ko da ya hacking in Tracy account, duk da mu ne ma muka yi kokari mu yi hacking, mun ma ya hacking already, right? Shine muka shiga Tracy din nan ta hanyar samun wayannan bayanai din using SSH, right? So like duk da mun canza haka, hakan ba yana nufin mu dakata da ƙara bawa wannan web server din tsaro ba. Attackers can be very creative in finding all sorts of ways to accomplish privilege escalation. Attackers suna bin duk wata hanyar da ya kamata su bi, as long as za su bi ta, za su iya dacewa, suna tunanin su iya dacewa su zama a root, su zama admin kenan, za su bi ta. Any additional layer will make it a lot harder for the bad actors to achieve their objectives. Duk wani tsaro da za ka karawa akan wanda muka yi a baya, ko kuma akan wanda kai za ka yi maybe in kana da kamfani a baya, so wannan zai taimaka maka kwarai saboda attackers nan ka su samu dama ko in ce su samu sa'a a kanka. Remember that remember that as attackers we were able to use SSH in this server to move laterally from a low-level user. In spite of this, we can disable password-based SSH login, so we can thwart the possibility of an SSH login via compromised plain text credentials that we are just laying around. So abin da wannan point ne yake nufi shine idan ba ku manta ba na ce SSH into the IP sai na specify wannan port and right, wannan sorry IP, wannan password din. Wannan password din plain password ne. Mun gani 13_1n_33 shine password din Tracy. So da muka ce SSH into Tracy at the IP, muka danna enter, muka saka password din, kun ga like ya muna just direct authentication ne shigar da mu via SSH. So amma hakan fa akwai matsala fa. SSH ana ƙara mata tsaro, like zaka iya shiganta ba tare da kai amfani da password ba. Wani zubin zaka iya amfani da private key kai connecting ta hanyar amfani da SSH space tag I, wanda na sha yin haka a baya a wasu bidiyoyi na daban. Za ku iya duba wannan bidiyoyin domin ku ga hakan aikace. So zaka iya yin haka, ko kuma kai amfani da public key authentication ko private key authentication, ko ma duk yanda ka ga dama, ko kuma kai amfani da SSH pass kamar yadda su suka yi ana. Now in the admin shell, go to the /hc/ssh/ssh config. Anan admin da muke bar ne full screen din shi, in dan yi zoom in kuma da kyau saboda mu dinga gani.
suka ce cd/etc/ssh/ssh.conf ne config/etc/ssh/ssh_config like config ina ganin config d ne. What is happening? Okay, file ne ba wai folder bane. I think file ne, sai mi nano ko mi amfani da wani text editor, so ba cd zami ba. Let's just read what they say. Favorite text editor, remember to use sudo, find the line that said password authentication yes, ka canza shi ya koma no. So let me control C that. Zan ce sun ce mai amfani da sudo, amma ce sudo nano, I don't know, ban sani ba akwai mousepad akan wannan machine din, mousepad. Okay, sai dai mi nano kenan. So zamu ce sudo nano /etc/ssh/config. Okay, so then enter. Yeah, so wannan shine file din da suke magana akai. Suka ce mu nemo wajen da aka rubuta password authentication, inda aka sa yes mu mai da shi koma no. Ni dai ban ga wajen ba. I don't know whether you guys have seen that. Let me go back. SSHD config file and edit it using the favorite text editor. Remember to use sudo. Find the line that says password authentication yes. Sai mu cire comment din mu ce no. Okay. An yi commenting din shi ne. So let's go up a little. Password authentication. Okay, gashi na. So sun ce mi uncommented din shi, sannan kuma mu ce mai ya koma no. Za mu iya uncommented din shi ta hanyar amfani da haka. So sannan mu ce ba no ba yes ba, mu ce no. Domin ka fita a nano aka ce control X, amma kafin nan bari mu ji me suka ce. Remove the hash sign and change yes to no. Next, find the line that says include hcyy.conf and change it to comment. So wannan shi kuma za mu yi comment include hcyy.conf. So let's go quickly wajen da aka ce include. Okay, so gashi nan muna ganin shi. So nan kuma sai mu comment din shi haka, sannan sai mu suka ce mi add a hash sign at the beginning, save the file and enter the command sudo systemctl restart ssh. So like za mu iya saving haka ta hanyar amfani da control X, Y, enter, ya mana saving. Sannan za mu ce sudo, I think sudo suka ce, okay, sudo systemctl restart ssh. Zamu danna enter. Yanzu ssh din mu ya fara. Inda mu ce service akan ssh, mu ce status in yana running. Okay, so ssh din mu is active kamar yadda muke gani a cikin kan machine din. Alright, so mu koma baya. So bayan me aka sake in the example below, the egrep command shows that the lines within the file should look like. You can use the same command to see if you have successfully edited the file. You should see the effect immediately when you log out of Tracy in your attacking machine and trying to log in via SSH again. So like zamu iya gano haka bayan duka mun yi wayannan abubuwan, mun yi restarting ɗinta, to sai mu fita a cikin machine ɗin ta hanyar amfani da exit, sannan sai mu ƙara ƙoƙarin connecting ɗinta via SSH akan Tracy account ɗin nan. So let's go back. So kada ku manta ba admin ɗin zamu yi nan ba, nan ne muke da Tracy account ɗin nan. So bari ne control X in yi full screen kenan, control C, then yi clear, sannan zan ce exit. So za mu ƙara running SSH ɗin nan, SSH into Tracy, sannan zan yi control X, bari mu copy password ɗin a ƙasa 13 in 13, control C, na copy password ɗin, zan yi full screen ɗin sai control V, enter. Bala ya shigar da mu still. So like it means me ya faru ne, me muka canzawa password in the admin shell, haka muka yi, go to this, muka yi haka,
kaza. Okay. So Tracy za ta iya shiga, right? Amma kuma admin ba zai iya shiga ba. Misali ba za a iya cewa SSH into admin ba kamar yadda muka yi da farko. So let's try that again. Let me exit out of this. Zan ce SSH into admin at me IP address ɗinmu wanda shine wannan IP ɗin. Control C, then Control V. Na danna enter yanzu, what happen? Ya tambaye mu admin password. So kada ku manta try Hackme sun ba mu admin password din a can sama. Let's go back. Kaman super secret something ne. Super strong password 123, then Control C din shi. Sannan then Control V, enter. Wow, still shi ma ya shiga. Amma ban san me ya saka bai wannan din mu ba. Let's try the Tracy account. In our password 13 Control C. Okay. So let's go back. So suka ce amfani da egrep akan 1/sc kaza. So let me Control C out of that. Sannan zan yi Control V, then enter. Wannan bai yi komai ba, yayi wani abu, amma Control V again, then enter. Nothing. Nan baya damuna da wani abu. How about akan Tracy user na Control V? Anything? Nothing. How about anan Control V? Anything? Nothing. All right. So that is that. So ya kamata ya nuna mana duka inda muka canza, amma anya ko file din ya canzu abinda muka yi da admin din nan ta hanyar amfani da sudo nano din nan. Bari na full screen nashi sabida okay, wannan is being commented out. Sannan password authentication mun ce is no, amma ban san me saka bai yi saving ba. So let me Control X out of that. So strong password policy. Like it's worth noting that applying this admin step assumes that there are other ways for users to log into the system, admin account included, and is usually involved the setup of the passwordless SSH login. However, for our purposes, we can opt not to do that anymore. So wannan suna dan ƙara mana wani mitigation ne da zamu iya bi wajen ƙara hardening din SSH ta hanyar mu yi amfani da SSH passwordless login. So stronger password policy. Another pivot point emphasized in our attack exercise earlier was the plain text password discovery that led to the SSH access to higher privileged user. Two immediate things are apparent here. The password is weak and may be susceptible to a brute force attack, and the user employed bad password practice, putting plain text credentials on a script and leaving it lying around for anyone with server access to see. So abin dubawa nan shine, like, tunda muka amfani da SSH muka shiga Tracy user, daga Tracy kuma we are able to obtain higher privilege user, which is the root. Hakan ya bamu dama muka ga cewa password din nan fa da aka da Tracy ta amfani da shi is very very weak, yana da rauni sosai. Za a iya samu password din nan ta hanyar brute force attack. Kun ga yadda muka yi brute forcing password a baya. Sannan kuma like password din is very very bad saboda kana amfani da plain text ne kawai a cikin script, kuma kai saving din shi akan browser, du a cikin server din wanda yake da access zai iya gani kamar yadda muka yi. Password din mun samo shi ne a cikin wannan file din, backup file din nan idan ba ku manta ba, gashi ana, right? So promoting zero trust. Once we apply all the admin steps discussed, you will notice that we are able to patch many of the vulnerabilities that we initially exploited to get to root in terms of the attack. Attack methodology discussed earlier this. So na gwada yin haka, na yi kokarin shiga root amma kaman bai ba, right? Yana cewa Tracy is not having access. Misali muka ce sudo let's say tag L domin mu ga abin da Tracy za ta iya yi. Bari na paste password ɗinta, ina da shi anan 13 in 13. Control V na danna enter.
yana ce mana sorry the user tracy may not run sudo command, right? So ba mu iya running sudo command ba. So ba mu ci sudo su din nan still yana tambayan password na paste password din yana ce mana still tracy is not in the sudoers file, ba ta iya running wannan command din ba. So kun ga mun yi mitigating din vulnerabilities da kuma hanyoyin da za a iya zama root a cikin wannan machine din. So another thing, instead of opening up the working of the platform everyone in the directory, this change will allow just those who have access to the platform. In admin terminal, proceed to the Jenkins home directory using the home command. So mu shiga wannan directory into Jenkins a cikin admin panel namu, bari na haka ana zan ce control v cd into var/lib/jenkins na danna enter na ls anan muna da abubuwa, ina tunanin shine nan da muke ciki, right? Wayannan abubuwa. So misali ina sake ls za ga ina da backup.sh. okay, that's different directory, kamar mun canza ta ne a baya, amma yayin da muka connecting via script console din nan ya kawo mu ga secret key din nan wanda ne kata in ba ku manta ba a baya, cat secret.key wanda shine bayyana mana wannan secret key din nan, right? So here you see two versions of Jenkins config file, config.xml da kuma config.xml.back. Fortunately for us, the administrator kept a backup of the original configuration file before implementing the current one. As such, it will be more straightforward for us to revert it back to the original by removing the comment in the XML file. For reference, the comment syntax is significant or is signified by column -- right after the opening bracket and -- right before the closing bracket. Anything in between is commented out. Using your favorite text editor, access the config.back file and look for the following block of lines. So mu nemo wajen da aka yi wannan it means an yi commenting din shi, duka wayannan an yi commenting din su. So what did it suka ce remove this for both authorization strategy and security realm. So bari mu yi haka. Bari na yi full screen tukuna. So zan ce sudo nano akan, oh my god, config.back file suka ce, right? So zan danna enter. Mu nemo wajen da aka rubuta authorization strategy din nan, saboda kun gan shi yellow, it means an yi commenting din shi kenan, just kamar HTML. So za mu yi commenting din shi ta hanyar cire wannan abubuwan, sannan shi ma wajen authorization I think nan kenan za mu cire wannan. Is that, I think, authorization strategy class kaza. Authorization strategy. So I think abin da suka ce me kenan. So kamar yadda suka yi anan sun ce, right? Sannan wajen authorization strategy closing, then security realm shi ma an cire shi. So I think something akwai abin da yake authorization strategy. So nan ba mu da kullewan, ban san me yasa babu ba. Oh, why is that? Wannan kuma ba mu da budewa. So let me scroll down, maybe there is something realm authorization strategy. Okay, wannan shine duka budewa da kullewa. Sai kuma wajen security realm nan wajen kenan za mu yi uncommenting shi ma. Okay, ina security realm kullewan shi, I think gashi ana, so za mu kulle shi ana security realm, right? So bayan nan suka ce mi saving, control XY enter. So let me do that, control XY enter, mi saving backup file din nan. So now bayan nan suka ce remove authorization, right? Then save the file. We can then remove the current active config file. Zamu ce rm akan config.ml. So zamu ce rm config.xml. So then enter. Ya tambaye is not a regular file. Zamu ce yes, delete. Yace cannot remove. Zamu ce sudo rm akan config.xml. Zamu danna enter. So bayan nan suka ce zamu yi rename it dan wancan, copy the backup file and make a new config file. Zamu ce cp copy kada.back to this. So okay, kamar mu yi rename shi ne. So amma dai tunda backup ne, let's do that. Sudo control v then enter. Na ls yanzu muna da config.back da kuma config.wannan. So abin da yake wanda muka canza yanzu shine
ya mana copy, like ya mana duplicate din shi. So bayan nan suka ce sudo restart Jenkins. Zan copy wannan, Ctrl V, enter, sudo restart Jenkins. Jenkins tana restarting. So once that's done, you will see that unlike before, the inner workings of Jenkins are not accessible. It should be noted that here that fresh install of Jenkins feature a login page by default. So yanzu zamu iya achieving haka ta hanyar grep akan wannan domin mu ga da me sauya. So then you Ctrl V, na danna enter. Wannan ya nuna mana abin da, so abin da grep yake shine yana nuna maka recent abin da ka canza. Kun ga ya canza mana wayannan abubuwan, like su ne muka yi accessing wayannan kai, sorry, masu fararen nan su ne muka canza ba daɗewa ba. So bayan na shine mai ta mana haka. So now let's go back to the page. Kun ga ya sa mana page loading, like ba za mu iya wani abu ba. Yanzu muka yi refresh zai tambaye mu dole sai mun yi kokari mun yi login. Okay, yana ba mu error. So let me remove that manage script. Zamu danna enter akan airport. Hello error 404 not found. So ga yana budewa. Wow, Jenkins, this is Jenkins web server ne, Jenkins. So kun ga a farko da muka shiga bai ba mu password ba, amma yanzu mun ƙara implementing another wannan mai user ne da password shine zai iya shiga. In baka da credentials din ba za ka iya shiga ba. Oh my god, this is very interesting. I hope you guys are learning a lot. Me, I'm learning a lot. So ga conclusion nan, defense layer don't need to be flashy. Why sun dan yi bayani ne game da ƙara ci gaba da ƙara wani mataki na tsaro a wannan ɗinka. Epilogue, great work fam, say Marconi Bell, her eyes gleaming with pride, like sannan ku da kokari team ɗina, aikin ku yayi kyau sosai. Marconi Bell ta faɗa wa wannan team ɗinta, we've laid down the foundation of a robust defense, but remember, this is just the beginning. Mun saka like mataki na tsaro ko kuma na tsara wannan kamfanin sosai, amma fa ku tana wannan shine so mun tabi, wannan shine farko. The cyber world is ever evolving and so must we. Stay sharp, stay curious. Like duniyar internet da cyber gaba daya komai canzawa yake yi, dole mu sai mun dinga canza abubuwa nan gaba. Saboda haka mu kasance sharp kuma mu kasance muna lura sosai. The team notes a sense of accomplishment and readiness. Why. So wannan shine defense in depth. So kun ga yanda muka yi defending, muka yi wato ainihin ƙara wayannan website din tsaro ta best festival company, like website din ita ce Jenkins din, right? So mun yi kokari mun saka wayansu abubuwa da zamu iya sakawa kamar irin su wannan Jenkins, mun activated login, dole sai ya kasance akwai security realm access, sai mutum ya yi login kafin ya shiga Jenkins din. Haka zalika wancan user din na Tracy ba shi da access da sudo, ko da an yi hacking din Tracy ba za kuma iya accessing sudos ba da sauransu. So that is that. So baya ga haka suka tambaye mu what is the default port for Jenkins. Wannan tambaya ne. So abin da zai faru shine, let me just quickly copy the whole question saboda suna da yawa, and kuma already na riga da na amsa wannan. Kada ku manta na ce na yi room din nan a baya ba tare da wani bata lokaci ba. So zan nuna muku ya aka na samu ansan da kuma inda aka samu ansa din. So what is the default port for the Jenkins web server? Shine port 8080. Na san haka ne idan kuka koma can sama sun ba mu wani link suka ce mai link din port 8080 in ba ku manta ba. Let me quickly gashi nan yana ina ne? Okay, gashi nan anan muka samu port din 8080. To baya ga haka tambaya ta biyu shine suka tambaye mu, bari na kofa 8080 din tukunna. Ga 88 din. Okay, suka ce what is the password for the user Tracy? Me password din Tracy user din nan? Kada ku manta na copy shi a cikin note ina wanda shine 13 in 13. So we don't need to go back. In ce Ctrl C, sai in paste in 13 in 13, then I can hit enter. So what is the root flag? Menene root flag din nan? Na samo shi ma idan ba ku manta ba yayin da na shiga root ga password din nan. So yasa yake da matukar amfani ka dan dudduba wasu abubuwa a matakai daban-daban. Za mu submitting, which is also correct. So assuming baka kofa batan a baya, how can you get access to that? Like ta yaya zaka iya shiga misali a wannan din nan?
so dole kaga sai ka je ka cire wannan abubuwan da ka saka na Tracy ka bata wato ainihin add, like abinda zaka shine zaka ce sudo add user Tracy a ƙarƙashin sudo, like in kai wannan command din zai add din Tracy a matsayin I don't know whether wannan ma zai yi saboda we have already, let's try that. Na dan enter yana tambayar min password din Tracy. Let me paste that, kamar I have it here 13 in 13, control V. Okay, so yana ce mana Tracy is not in the sudoers file. Wow. So how do you get that flag? So shi yasa yana da kyau ku yi yanda nayi, kamar yanda nayi saving din wannan credentials wanda shine ga flag din. So now suka tambaye mu what is the error message when you log in as Tracy again and try sudo L after its removal from the sudoers group. So yanzu muna kan Tracy in ba kuma da ba anan. So muka ce sudo space L na pasting password din, yana ce mana sorry user Tracy may not run sudo on Jenkins. Wannan shine error din, zamu kofa anan shine zamu paste another control V din shi, then enter, which is also correct. Suka ce what is the SSH flag? What? SSH flag aina? Surely you wouldn't miss that in the SSH config file. Oh, wangan shi wallahi. So we can do that ta hanyar amfani da, let me do up ko za mu gani wajen SSH inda muka yi nano akan SSH din nan. Okay, gashi na wanda na enter ana. So SSH flag ana ya kamata mu ga flag din, ban ganta ba wallahi. So kun ga yana da kyau mu dinga sa ido. So do we have any flag ana? So muka yi scrolling can kasa za ku ga muna da wani key a ƙarƙashin wato ainihin password authentication din nan, wanda shine need to secure SSH secure shell. Wannan shine wato ainihin flag nam, afwan ban copy shi ba kuma nayi control X. So let me go back and control C, sannan za mu koma cikin browser din mu, can submit this, control V mu danna enter, which seems to be correct. Haka zalika Jenkins flag za mu same shi a barna fita, control X. Idan muka yi nano don wancan valid jenkins config.back file ko kuma ainihin ordinary file ɗinmu na Jenkins, za ku ga cewa akwai flag a nan. So ban lura da haka ba sai da ya kasance na sake wato ainihin bibiyan wannan bidiyon ko ince wannan room ɗin daga baya. Afwan for that. So I'm pasting flag ɗin, then we can submit that, which is also correct kamar yadda muke gani. So with this duka insha Allah anan zamu dakata da wannan bidiyon. Dan ka kasance sabo zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alamar qararrawa, kai sharing wannan bidiyon zuwa ga yan uwanka abokananka domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mai wani kuskure kaga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section ɗin bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.